सब गुरुओं की गुरु मेरी माता है। सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे मेरा नाता है। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। सब देवों की हो जननी, सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। सब देवों की हो जननी, सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो। डाली भंवर में नैया, अब तुम हो मेरी खिवैया। डाली भंवर में नैया, अब तुम हो मेरी खिवैया। रोकेगा कौन कश्ती, तेरे आगे है किसकी हस्ती। रोकेगा कौन कश्ती, तेरे आगे है किसकी हस्ती। मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी। मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी। सर को झुकाए अंबर, सजदा हवा करेगी। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। तेरा ही नाम लेकर मेरे काम हो रहे हैं। तेरा ही नाम लेकर मेरे काम हो रहे हैं। तेरा ही नाम लेकर तेरा ही नाम लेकर, तेरा ही नाम लेकर मेरे काम हो रहे हैं। तेरा ही नाम लेकर मेरे काम हो रहे हैं। हीरा है क्या है पन्ना, सातों जहां मिले हैं। हीरा है क्या है पन्ना, सातों जहां मिले हैं। डर से कोई सवाली जाता नहीं है खाली। तेरे दर से कोई सवाली जाता नहीं है खाली। चरणों में चित्त रख दो, माँ की होगी मेहरबानी। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। देती हो क्या मुझे तुम, कैसे तुम्हें बताऊं। देती हो क्या मुझे तुम, कैसे तुम्हें बताऊं। जन्नत सारे जहां की तेरे चरणों में ही मैं पाऊं। जन्नत सारे जहां की तेरे चरणों में ही मैं पाऊं। मेरा प्यार माँ तुम ही हो, संसार माँ तुम ही हो। मेरा प्यार माँ तुम ही
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் நமது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து நமது கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி அன்னையான பூமி தேவியாவே. தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவே. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தங்களின் அன்பினால் பெற வேண்டும். தங்களின் அன்பை நாங்கள் முழுமையாக பெறுவதற்கு எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் சமநிலையில் இருந்து
எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. அதற்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீஷம் கூறுவோம்.
तुलसितं तारेण ऋतुं एतद्वा मनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहर्षि निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणम् व्रतं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादी श्री निर्मला देवी नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயம், குற்ற உணர்வு,
தூய்மையற்ற கவனம் முதலிய குணங்களை எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையிலேயே நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்களே. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எனக்குள் இருக்கும் நான் என்ற அகங்காரத்தை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இறந்த கால சிந்தனைகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளையும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் தாயே. நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களிடத்திலேயே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவங்களானது முழுமையாக எங்களுள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது எங்களின் தாயான குண்டலினி தாய் மேல் எழும்பும் பொழுது எழுப்பப்படுகின்ற ஒலிகளை எங்களால் கேட்க இயலும் தாயே. நாங்கள் அந்த அளவிற்கு ஆழமான தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கும் முழுமையாக நாங்கள் சரணடைதலோடு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து எங்களுக்கு வலிமையை தாருங்கள் அம்மா.
நமது கவனத்தை நடு நாடியான சுழுமுனை நாடியிலேயே வைத்திருந்து அன்னையின் இந்த அருளுரையை கேட்போம். If you take bath with cold water, you can never catch cold because the temperature is the same. For a while you will feel it's cold water, but it's very good. Those people who take bath with cold water, did you get hot water to have baths? Where? You had hot water? That's very wrong. That's the reason. That explains. If you have to take bath with hot water, then you must get into your bed. If you have to take it in the open, sure shot you will get temperature. Absolutely sure shot. This is a very simple thing, which I don't know how you don't know. You should never take your bath in the open with the hot water. That's sure shot. I mean, anybody who wants to, you see in the school, supposing some boy doesn't want to go. So what he does, he keeps the window open and takes his bath with hot water. Finished. He gets the temperature immediately next day. So in Brahmapuri, if they have given you hot water, you should not have taken bath. That was wrong. Even if you had got, I mean, river Ganges, I don't know if you have, how many have been to river Ganges? You have been. Now the water is freezing cold, I tell you. It's absolutely freezing cold. When you put your foot, you'll just push it back. It's so cold. But people get into it slowly, slowly, they just move, slip into it. And when you come out, your cheeks are red like apples. It's so very cold, isn't it? But nothing happens. Nobody catches cold or anything. So in the running water is the cleanest and where you could get into cold water. Otherwise, even if you have to take hot water bath, take it in the night or maybe at the time when you can go off into your bed. In England also people take their baths in the night mostly and get into bed. Supposing you take hot bath in England and go out, immediately you'll get cancer of the lungs. Hot and cold is a very important thing one has to know. Like also you can see on the hands, you feel hot and cold. So now supposing you have taken the coffee. After that, you cannot take anything cold. It's a simple thing, one should understand. First, you can take anything cold. Like I have seen people take coffee and then ice cream. I'm sure you get troubles. Absolutely sure. But if you are taking ice cream, first take ice cream, then take a biscuit, and then take some water, then take some biscuit, and then you can take something hot. Now supposing you have taken something hot and you have to take water also, then take 3 biscuits. Another very great precaution you have to take, which I've seen nobody takes. Now it's sometimes become very hot outside. You are sitting down into programs or something, becomes very hot, you are sitting in the sun sometimes and your head gets very heated up. Immediately you go and get cold water. Definitely you'll get sick, no doubt about it. That's the best way to get sick. So if you are sitting in the sun, immediately you should never, never, never take any water till you have eaten something sweet. Take some sugar or take some jaggery or some biscuit or something. Even if you are very thirsty, you should not do it. Little precautions have been taken. Nothing should happen to Sahajyogis because if you get sick, I get sick. That's the problem is. And that's why I was so sick yesterday. I knew that you must be all very sick. That's why it has happened to me.
தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, இவ்வுலகத்தை ஆளும் அகிலாண்டேஸ்வரி, பராசக்தி, எங்களுக்கு தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் தரும் துர்கா தேவி, ஆதிசக்திமா, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாங்கள் எங்களின் தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருக்கிறீர்கள். தங்கள் அருளால் அன்பால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாய், எங்களால் செய்யப்பட்ட செய்யப்படாத அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அறியாமைகளையும் மாயைகளையும் அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் கவனம் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைய வேண்டும். நாங்கள் அன்பு, கருணை உள்ளம், இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் என தங்களிடத்தில் இருக்கின்ற குணங்களை பிரதிபலிப்பவர்களாக திகழ்வதற்கும் என்றென்றும் எப்பொழுதும் நாங்கள் இதே நிலையில் நிலைத்திருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்குரிய கருவிகளாக தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்து அதற்குரிய வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மூன்று மகா மந்திரங்களை நாம் கூறுவோம்.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। தாயே, எங்களுக்கு தாங்கள் கொடுத்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றி உண்மையை புரிய வைத்தமைக்கு நன்றிகள் அம்மா. எங்களை இந்த மனித பிறவியில் நாங்கள் எங்களை உணர்ந்து கொண்டதோடு இறைவனையும் உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய நிலையை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து சந்தேகங்களும் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா என்ற நிலைப்பாட்டோடு நிரானந்தத்தின் ஆனந்த நிலையை அனுபவிக்க தயவு செய்து அனுமதி அளிப்பதோடு அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
அமைதியான ஆழ்நிலை தியானத்தில் சில நிமிடம் இருப்போம். நாம் இதே நிலையில் அன்னையின் அருளுரையை கேட்போம். But the principle of Ganesha is extremely subtle, is the subtlest of subtle, and it exists in everything, that it exists in the matter, in the form of vibrations. There is no matter which is without vibrations. It has vibrations which are seen even in the atoms and also in the molecules of all matter that is existing. So Sri Ganesha is the first one who was established in the matter as well. As a result, we can see he exists in the sun, he exists in the moon, he exists in the whole universe, in the whole creation, and he continues to exist in human beings also. And what makes you the feeling that we are now a means, we can say, an instrument, a media by which we express the Ganesha Tattva all over. That is vibrations. So the vibrations itself about which you are asking, these vibrations themselves are nothing but the principle of Sri Ganesha, is Omkara. And when it is, then what is it? That feeling, as I told you, the Vatsalya, the feeling of love between a child and a mother. That feeling, it is the one that is vibrations between the child and the mother. The distance between the two is vibrations. And that's what one has to feel. That he is a child still, and there's the mother, and mother is bringing the child, giving all the powers to the child, bringing up, loving the child, understanding the limitations of the child, looking after all that, all the sweetness, all the wisdom of the child to be appreciated. That is vibrations. And if you see the subtle side of this, it's not my child. It's not only a limited thing, because it is eternal. It's everywhere. So you cannot have it. In everything you do, I have seen people, the way they handle things in the West. We Indians have to learn also from them. What's happening? So we have to accept for them what is the way to handle also beautiful things, how to look after beautiful things, how to manage beautiful relationships. See, you shouldn't be harsh, you shouldn't be unkind, you shouldn't say things which are insulting to others so that the relationships are broken.
So all the relationships that are between human beings and God are through the Ganesha principle. So when it becomes the relationship between you and God, then there are vibrations. And then that same relationship should extend to everything that you do. You should see what things are good, whatever has got vibrations. Today I want to tell you something very important about this all-pervading power we have heard about. These are nothing but vibrations. Parama Chaitanya is nothing but vibrations, where all identities are lost. When the mother is lost, father is lost, we can say, nothing remains, then it is just this vibrations, this subtle vatsalya exists. That's all. And this is the only thing out of which everything comes and remains in itself. Like we can say that the sun's rays come out and then they try to create chlorophyll. So it's not, that we cannot compare sun with that. Or we can say from the ocean, the clouds come out and they try to nourish the Mother Earth. That's also cannot be compared. Everything is inside. This Parama Chaitanya has got everything inside this. So we can say that everything is nothing but knowledge, is nothing but truth, is nothing but light. But when the folds of these come out, then we get into the folds of that Chaitanya, and then we become ignorant. But there is nothing like ignorance. It doesn't exist. It doesn't exist. Like there is darkness because there is no light. Once light comes, it doesn't exist. It doesn't exist. So ignorance doesn't exist. But what happens that the folds of this ocean, into that people go and it is lost. Thus we understand one thing very clearly, that we are in Param Chaitanya, we are made by Param Chaitanya, all the time we are surrounded by it. Only thing is, we are sometimes lost in the folds. And why? Why we are lost in the folds is because of our own unawareness. This awareness has to come, that we are part and parcel of that Paramachaitanya. The whole thing is called as Chid Vilasa, is the Vilas, is the playful enjoyment of God's attention. Now you will say, how can that be? For example, we see the sun. Just to give a simile closer to it, we see the sun and then we see the water. We see the water in the lake, right? There is water because of the sun, we can see the water there. Then supposing we see the mirage. We see the mirage and then we think this is water. We run after the water. But the whole thing is the play of the sun. Whether it's a mirage, whether it's a water, whether it's the sun. In the same way, this Parama Chaitanya acts, and what we get lost is in our awareness that we are Parama Chaitanya. That's why the play starts. The play starts like day before yesterday's puja. What did we do? We were sitting there, it started raining. So, to prove that I can control rain. So it rained, some people were covering up something, this thing. I gave a bandhan. After some time, the rain moved out from the puja to the backside. It was not raining where you were sitting. And after that, it became a sun, and it was so clouded. Sun came, it became sunny. So that's how you have to become aware of the powers of Chaitanya. Now when you give bandhan, what you do is to put the Chaitanya into action. Oh no, act here, act there, act here. Though you are supposing in the ocean,
But the ocean acts on you all the time. You cannot act on the ocean. You cannot ask water to do this and do that. But as realized soul, you are empowered. Now you can ask water, all right, you dissolve this, you do this, you do that. But for that it is important to be the masters. And to become the masters, you see, like a matter becomes a human being. And from human being, you have to become the masters of the matter. And you handle the matter. So we come back to the same. Like agriculture, we can handle just vibrating it. We can handle water, we can handle sun, we can handle moon. Because there's a rapport. Now we are aware a rapport has been established. So all this play is extremely beautiful to me. I see it. But now you all have to know that you all have become realized souls. And you have those powers. So all other nonsensical things that you learn, all nonsensical things you indulge into, you better give up. There's no sense in it. Whatever is sensible you should do, because there's Sri Ganesha within you who is absolutely sensible. He's nothing but sense. He's the giver of sense. So he's the killer of the demons, as they say. He's the one who removes all the ordeals. By how? By improving our awareness. So ordeals do not remain because you give up and then it works out. Now I asked somebody, Phil, I asked him to write down about the miracles, and he says now it has become like a voluminous book. It will be, because before realization, whatever looked like miracle is no more a miracle. Miracle has lost its meaning, because now you are empowered and you can do it. It works in everything, in your talent, in your understanding, in your education, in every way. Like there are some boys who said, Mother, you see, we couldn't solve one problem, so we gave a bandhan. Immediately the whole thing came onto us and we wrote it down and they stood first. It has happened with many. So in every action, in everything, whatever you do, you should know it is the Parama Chaitanya that acts. Only thing you have to be aware of yourself, and aware of it, it acts. And you just jump into that awareness and it works. And that you have seen. But still, so many people do not know. So many people still, though they know through their brains, do not know in their hearts. And so many people, even if they know in their hearts, they do not act in their attention. So only these three things you have to improve. One is your head, another is your heart, and third is your liver. If you can improve these three organs, this Parama Chaitanya will act. But then all this attention about money, so many people, money, this, that, there's nothing to it. Parama Chaitanya will create everything for you, whatever you want. It may not create money because it doesn't have a mint, but it will create possibilities. Possibilities. And this is something to be understood very well. And it's so blissful to know that now you are aware of the Parama Chaitanya and you can master it. Master it in the sense not that you dominate it, but you ask him like a jinn, you can say, all right, do this, do that. With respect. With respect, it works. All these things are to be understood now that we have entered into the kingdom of God, means Parama Chaitanya. And that we are very important citizens of that. If one can understand this, then I think Sahaj Yoga can be very successful. Everything will work out. Miraculously, everything will work out. And all those who are not aware about the possibilities to what they can reach, they are thrown out, in the sense in the fold, in the ignorance, so-called, into the darkness. Again, they can come back to light when they have sense. So be forgiving about them. It can happen to you also if you understand that way. I hope today's lecture you have been able to assimilate within yourself. That's very important, to assimilate, to know that you are in the Parama Chaitanya. And that's how you'll become very sweet, you'll become very considerate and very loving, affectionate and wise. That's very important. May God bless you.
அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஆதிசக்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ நிர்மலா தேவிக்கு ஜெய். தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் அறியாமை மாயை அனைத்தும் எங்களிடமிருந்து நிரந்தரமாக அகற்றப்பட்டு நாங்கள் தெய்வீகத்தோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் சகஜ யோகிகளாக நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிவதுடன் அதற்கான வலிமையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எனது இந்த பிரார்த்தனையானது வாய் உதட்டளவில் அல்லாமல் மனதளவில் முழுமையாக விருப்பத்துடன் கேட்கும் வரமாகும். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். இந்த சரணடைதல் முழுமையான இதயபூர்வமான சரணடைதல் ஆகும் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாயே, இன்றைய நாளில் இந்த தியானத்திற்குரிய நிலையை எங்களுக்கு தந்தமைக்கும் எங்களின் கவனம் எதிலும் சிதறாமல் தங்களிடத்திலேயே நிலை பெற்று இருந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் அதில் எங்களது தவறுகளை எவ்வாறு நாங்கள் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தங்களின் கூற்றையும் கேட்பதற்குரிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு அளித்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.